In a perfect world, in a perfect government, the government always makes the right decision and always makes the decision on time. But as we all know, we don't live in a perfect world. Sometimes we have to take some measures to make sure that immigration does their job on time and correctly. So this is an option for those who feel that that immigration incorrectly decided their case. যে কেসগুলো পেন্ডিং থাকে এটা কি নরমাল একটা টাইম ফ্রেম আছে না যে এতদিনের মধ্যে হয়ে যাওয়ার কথা? In citizenship cases, it's written in the statute and regulations that the decision must be made in 120 days. অভিবাসন মামলা দি ইমিগ্রেশন লিটিগেশন যে জিনিসটা এটা তো একটা বেশ জটিল প্রক্রিয়া মনে হচ্ছে আমার কাছে এবং যে why people get guidance on the complaints for delayed. So there are a lot of people on waiting, delayed, and then how to arbitrary all these decisions. How you guys come up with the decisions? Yes. So in a perfect world, in a perfect government, the government always makes the right decision and always makes the decision on time. But as we all know, we don't live in a perfect world. So, and immigration is part of that. So, right. So sometimes we have to take some measures to make sure that immigration does their job on time and correctly. So this is an option for those who feel that that immigration incorrectly decided their case in a specific set of situations, or if their case is pending for a very long time, for an unreasonable amount of time. This can be an option for them. So আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন, যেটা আমি আপনার কথা থেকে বুঝতে পারলাম, সেটা হচ্ছে দর্শকদের, আমি জাস্ট দর্শক আপনারা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে কেসগুলো পেন্ডিং থাকে এটা কি নরমাল একটা টাইম ফ্রেম আছে না যে এতদিনের মধ্যে হয়ে যাওয়ার কথা? Yes, definitely. So sometimes it's written in the statute how many days the officer has to make a decision. Sometimes we have to go by case law. So for example, in citizenship cases, it's written in the statute and regulations that the decision must be made in 120 days. So in that case, yes, they have to make a decision in 120 days. Whereas some other cases, for example, a green card case, there's no statutory or regulatory requirement. So we have to look at the case law. According to the case law, about 2 years is too long for a case to be pending for a green card case. Okay. দর্শক আপনারা শুনতে পারলেন যে আজকে যে কথাগুলো উনি বলতেছেন সেটা হচ্ছে যে কেস বাই কেস এটা ডিপেন্ড করে কতটুকু সময় বরাদ্দ করা আছে একটা কেস হ্যান্ডেল করার জন্য। তো উনি যেটা বললেন যে সিটিজেনশিপের কেসে ইটস লাইক 120 ডেজ, রাইট? অ্যান্ড গ্রিন কার্ডের বেলায় তো হয়তো বা এটা 2 বছর পর্যন্ত আনটিল 2 years it is too much also, right? Yes, 2 years. If it is beyond 2 years, then they should seek an assistance of the lawyers or the credible lawyers, go for the mandamus process or whatever it is, right? Yes. Okay. So what I am taking, I want to আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানা আছে, যদিও আমাদের সময় খুবই অল্প, তারপরেও আমরা আজকে এই রমাদানের মাসে আমরা দর্শকদেরকে আপডেট করতে চাই যে ইমিগ্রেশনের এই যে লিটিগেশন গাইডেন্স কোম্পানির কথা বলছেন, এটা তো আপনারা সচরাচর বোধ হয় আপনারা একটা অভিজ্ঞতার ইউ গাইজ গেট এক্সপিরিয়েন্স অন দিস। সো ইউজুয়ালি কিরকম স্প্যান অফ টাইম ফ্রেম নাও ইজ গোয়িং অন উইথ দ্য immigration authority? So citizenship cases have been sped up. I'm sorry. Which category is now on taking in a shape so that people are not on queue? আর আমি যেটা বলতে চাচ্ছি মানে মানুষ যেন মানে মানুষকে অপেক্ষমান যে কেসগুলো আছে সেই কেসগুলোর কথা আমি দর্শক আপনাদেরকে বলছি যে অপেক্ষমান যে কেসগুলো আছে অ্যাটর্নি সুরাইয়া আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে এই কেসগুলোর মধ্যে কোন ক্যাটাগরিটা বেশি মানে বেশি এফেক্ট হচ্ছে বেশি এফেক্ট করছে, সেটা কি F4 ক্যাটাগরি, B1 B2 or family immigration, husband and wife, spouse, there are a lot of even the asylum cases also. তো কোনটা আপনি মনে করতেছেন যে এখন মোটামুটি আপ টু ডেট লেভেল or it's nearing? So there's extreme delays with the cases that are at the embassy. So
a lot of our clients, they've been documentarily qualified and they've been waiting for years. These cases are which category? In all categories. all In all categories? categories, yeah. Some people get lucky and they do get their interview, but some are in a backlog and they've been waiting for since before the pandemic for their interview. So that is a long time to be waiting, especially if you're waiting for your spouse, your husband or your wife or your child to come unite with you in the United States. So for delays, we're seeing a lot of delays in that category, and sometimes we'll see delays in cases that are filed here in the United States, for example, with uscis. Usually those are cases where there's some type of issue. Maybe there is some irregular immigration history or some kind of criminal history. In those kinds of cases, sometimes the officer or the office takes a little bit longer than usual to make the decision. So in those cases, sometimes they go on and on for years. They're just pending for years and there's no decision. Want healthier relationships, healthier gatherings, healthier workouts? Stay up to date on your vaccines. When you're vaccinated against the flu and COVID-19, you're protecting yourself and others from serious illness. That makes everything you do healthier. So don't wait. Set a date. Get your flu and COVID shots and have healthier meals, healthier hugs, healthier parties, healthier travel. Learn more at nj.gov/health/vaccines. নিউইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভিএন 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।